Good evening. Manira akanaka vana vaMwari. Nhasi musi weSunday. Tiri kutefenyura tiri pamusha wePortsmouth live. Evangelist Mangwende broadcasting live from the city of Portsmouth, south of England. Ndati nhasi manhero anotimbokurukura zvedu maererano nenyaya yemutambo wematumba tichirangarira Zimbabwe. Ndipo madzore hanzi kana tichinge tichifamba tiri pamupata weJericho, baba tisimbise tiregere kudzokera shure. Zimbabwe iri paromana nzombe panguva ino yatiri kutaura kudai izvi, hanzi ndiribva kwaita kure. Kwakatidzwa nevamwe vanonzi mukoma Jona, vakanga vatumwa takamirira zvedu kuti manetworks ambonyatsoita settle down. Munaziva kuti manetworks anowanza kunetsa kuma-connections, but it looks like today the connections are working pretty well today. Ladies and gentlemen, wherever you are, fellow Zimbabweans, fellow Africans, fellow everybody throughout the world, wherever you are, we want to talk about the festival of boots, mutambo wematumba. Mutambo wematumba ndoyatenga tichifamba nayo tsamba iyoyi nhasi kubva mubhuku yaNehemiah 8, Nehemiah chapter 8 kubvira pa1 kusvika kumagumo kwayo. Although we were focusing on just a few verses, but it's worth just to read the whole of Nehemiah chapter 8 verse 1 kusvika kwekupedzisira. Tichinzwa zvedu kambo Ninivha kure, tinoda kuyambuka sezvakaita Jona. Tiri kurangarira mutambo wematumba tichirangarira Zimbabwe, nyika yedu yeZimbabwe. Remembering our country, our beautiful country, Zimbabwe. Evangelist Mangwende, broadcasting live from the city of Portsmouth. Makeshift studio, but it's unoita na Jesu. Nehemiah 8, batai mapepa, batai book. Nyika yedu yeZimbabwe kutaura kuno kwatiri kuita vana vaMwari iri paromana nzombo, we are at crossroads. But ndinodira chinhu chimwe chete vana veZimbabwe. Pane one thing chandinodira Zimbabwe, vana veZimbabwe. Ndisingataure nezvevatungamiriri wenyika, asi kuti vana veZimbabwe in general. Pane chinhu one chandinokudirai, pane chinhu one chandinozvikudza pamusoro pezvacho, chekuti we are patient and we wait upon the Lord. Ipapo ndopaita kuti nhasi ndida kuti nditaure pamusoro pemutambo wematumba ndichirangarira nyika yeZimbabwe. Fadzai Makaya, welcome. How are you? Tikuda kutaura nezvo pamusoro pemutambo wematumba, the festival of boots, asi tichirangarira nyika yedu yeZimbabwe iri paromana nzombe. Kutaura kuno tiri kungonzwa kuti zvinhu mamiriro azvakaita kunyika yedu yeZimbabwe zvinonzwisa tsitsi, zvinoburitsa misodzi. But pane chinhu one chandinongoyemura pavana veZimbabwe: we never lose hope on God. We don't give up on God. And zvakadaro, we don't take it upon ourselves to use physical power to fight.
Ndinodayira my sister Fadzai muri bobo kwamuri ikoko. Thank you very much. If you want me to add you on to share the platform with me, feel free to make the request. I can add you so that we can share the platform. Ndati tikutaura pamusoro pemutambo wematumba Nehemiah chapter 8 kubvira paverse 1 kusvikira painoperera, although we shall be touching just a few verses. Pane nyaya ndiri kuda ipapa pana Nehemiah chapter 8. Musaruze tariro vana vaMwari, musaruze tariro vana veZimbabwe, nekuda kuti nyika pairi pakaoma. Tiri pamutambo, munguva yemutambo wematumba. Makereke mazhinji pasi rose anoteera chitendero chechiKristu inguva yavanorangarira mutambo wematumba, the festival of booths. But vamwe vanoda kuibatanidza pamwe chete nemutambo wekukohwa, harvesting, unobva waramba uchiextenda kunosvika muChristmas. Watching from Cape Town, thank you my sister. Kuri sei kuCape Town? Kuri sei kuCape Town? Kuno ku United Kingdom, chando chakuuya chando. Chiri kuuya mbichana chiri kuita chichitinyangira so. Kwakunaya, it rains more in winter as compared to in summer. Summers are quite dry and ndo panenge pachidiwa pachifarirwa nevanhu and vachisipakwa nekuti kunenge kuine zuva kubva kwashaya mvura. Winter is cold and it's rainy. It rains almost like every day or every other day. It rains and rains and rains. Vana vaMwari, hanzi mutambo wematumba tichirangarira nyika yedu yeZimbabwe. Hanzi tiyamurei mambo. Nehemiah chapter 8. Nayo kusvikira kwainoperera kuvhesi 18. Kune vanhu vari kunyora social media yatanga social media maererano nesituation iri kuZimbabwe. Zvatanga social media. Mune propaganda, mune zokwadi musocial media. Now iri pamusoro iri kuZimbabwe at the moment inyaya 2% on every dollar. Yakaoma. 2 cents kubva mudhora rako ukaita transfer electronically. Yanetsa. But kuti pamutambo wematumba, we won't forget Zimbabwe. Hatikanganwe Zimbabwe. Nekuti ndokutaura kuneta Mwari, ndokutaura kuneta shoko raJehovha. Hatifanire kukanganwa nyika yedu. Hatifanire kukanganwa vanenge vachitambudzika panguva yematumba. Makadi hamane shamwari kwese kwamuri. Mufundisi Zendera, welcome to the platform. Let's hope today you'll be able to join me. Ndina my sister vari kuwacha vari kuSouth Africa. Kana muine matambudziko ekuwacha paFacebook, please ngatiendei kuYouTube. Tiri kutepfenyura tiri ikoko zvakare. Ngati tiri kutaura nyaya pamusoro pemutambo wematumba. Pamusoro pemutambo wematumba. But tichirangarira Zimbabwe. Tsamba Nehemiah chapter 8. Kubva paverse 1 kusvika kwainoperera. Pane chikonzero, pane nyaya iri ipapo yatinoda kuti titaure pamusoro pezvayo nhasi. Ngatirangarirei Zimbabwe. Tiri pamutambo wematumba. Ngati pane chinhu 1 chandinoditsitsitsa kuvana veZimbabwe chekuti
Kunyangwe zvinhu zvikaoma, you are patient on God. You don't give up. You don't take violence to solve my issues enyu. Kunyangwe mapoliticians akatitokonya sei vana veZimbabwe, kunyangwe wakatiita sei, we have resisted the urge. We have resisted the urge to fight back. Tigorowa, tigopfurwa, tigoharaswa. But we have always trusted on God. That's why ndikuti nhasi pamutambo hurukuro iri pamusoro pemutambo weMatumba, I want us to remember Zimbabwe. Verengai shoko. Verengai shoko, verengai shoko. Ngatirangarirei Zimbabwe pamutambo weMatumba. Hanzi ndiye Jesu akapiwa simba guru. Wakapiwa simba guru rekukunda. Jesu cherechedzaiwo Zimbabwe. Cherechedzaiwo nyika yedu yeZimbabwe. Ndofunga muri kuinzwa nyaya iri kuimbwa nemukomana anonzi kudzinya kudya. Jesu chete ndiye akapiwa simba rekuti arwire nyika yedu. Jesu chete ndiye akapiwa simba rekuti arwire iwewe. Now, mutambo weMatumba, Festival of Booths, tikaenda kuna Deuteronomy, Mwari achipa murayiro kuna Moses. This always happened naMwari achitaura nevana veIsraeri kuti pane zvimwe zvinhu zvandinoda kuti zvinyorwe mubhuku yangu, zvamunofanira kuteedzera kusvikira nekusingaperi, hazvisandurwe, hazvichinjwi. Zvamunofanira kuti muteedzere kusvikira nekusingaperi, hazvichinjwi. But funny enough, you find vana vaMwari, we have taken to the habit of changing the gospels to suit what we want. Mutambo weMatumba wakanyorwa mubhuku yaMwari kunzi unofanira kuitwa nemunhu unotenda kuna Mwari, unotenda kuna Jesu Kristu, unotenda kumweya mutsvene, sechirangaridzo chekuti Mwari wakachengeta vana veIsraeri chekuti Mwari wakachengeta vana veIsraeri akafamba navo murenje makange musina muti, mungori netudzutswa vachigara mumatumba kusvikira vabude avayambutse Jordan kupinda muKenani. Although they were living in booths, although they were living upenyu hwekukwangwaya, God never abandoned them, and he provided for them every day. And he said, you must remember this by holding a festival per seventh month of the year. Now, seventh month yechipostori ndi October, nekuti gore redu rinotanga repostori muna April.
akati munofanira kuti muungane muchirangarira kuti kunyangwe makanga muchigara mumatumba muchifamba murenje handina kusiyai. Ndati tiri kurangarira Zimbabwe, tiri kurangarira nyika yedu yeZimbabwe panguva yatiri kucelebrate mutambo wematumba. Mugoona kuti Mwari akati in the Gospels, celebrate the festival of booths musingachemi. Ndo nyaya yandati ngatiendei kuna Nehemiah chapter 8. Nekuti Nehemiah chapter 8 tikaiverenga tojamba nayo tenda tonobata pavhesi 9. Inzwai munzwe. Ngatitangirei pavhesi 7. Munzwe, the Levites, they read from the book of the law of God, making it clear and giving the meaning so that the people could understand what was being read. Ezra, the scribe, akanga ari kuverenga kubva mubhuku, endi vaRevhi vakange vakamira vakadyarana mukati mevanhu vachitsanangura kuti shoko rakanga richireva kuti kudii, nekuda kuti evhangeri imwe nguva rinenge riri hidden. And the Levites, it was their responsibility to explain to the people, just like what we are going to do tonight, like what I'm going to do tonight, explaining what nyaya yematumba tichirangarira Zimbabwe is all about. Ndati ngatirangarirei Zimbabwe pazuva ranhasi pamwedzi uno waOctober watiri kucelebrate mutambo wematumba. Now then Nehemiah the governor, Ezra the priest and scribe, and the Levites who were instructing the people said to them all, "This is the sacred day of the Lord your God. Do not mourn or weep." For all the people had been weeping as they listened to the words of the law. Now, hanzi vana vaIsraeri pavakanga vadzoka kubva muubatwa, Nehemiah auya avaka rusvingo around the city, around Jerusalem. Ruya rwaakakumbira, if you remember, I've broadcast before talking about Nehemiah coming, asking kuna mambo aonekwa akasuwa, akati ndingafara sei guta rangu nyika yangu iri in shambles, ndingafara sei. Sure. I was talking to others today. Wachindifunza kuti, how are you, evangelist? Ndikati, I am okay, but I am not happy. How can I be happy? Iyo nyika yangu yeZimbabwe iri kuchema. Bhodhoro remafuta, I tell you, 2 liters yamuri kuona iri kuita iri kunzi 9 pounds, $9 or something. Inoita 2, depending ne quality. I think that quality they 2 pounds, which is equivalent to about $2. Let's say 1 on 1. $2. Inofana unge chita those 2 liters. But it's now costing 10. Civil servant munyika yedu yeZimbabwe anotambira maximum is 500. Kana bhodhoro chigubhu chemafuta che 2 liters chisingapedze mwedzi chakuita $10. Kwete haisi 10 bond iyoyo potsopotso, $10. How are they going to survive? Ngatirangarirei vana veZimbabwe panguva ino yematumba. But now Mwari wari kuti shoko riri kutaura kuti vana vangu pamuri kurangarira kuuda kwakaita vana veIsraeri vachifamba nemugwenga vachichengetwa naMwari. Anzi vana veIsraeri vakatanga kubatwa nekudzimbwa nepamwe, because they started remembering. I know in Zimbabwe right now people are writing,
kune vakanga vaita rombo rakanaka, hanzi range riri rombo rakanaka rekusaona 2008, because hanzi 2008 yakanga yakaoma, vanhu vaikwangwaya, kwakanga kuchitambudzika kuZimbabwe. Hanzi even when muchirangarira kukwangwaya kwamakanga muchiita 2008, pamuri kucelebrata mutambo wematumba, musachema kana kuungudza kana kurwadziwa zvekushaya kwekuisa musoro, asi kuti stick on God. 10 inoti 10 dzaNehemiah 8. Nehemiah said pamutambo wematumba, and chero tikadzokera kuenda kuna Deuteronomy inotaura kuti pamutambo wematumba, during the festival of booths, munofanira kuti musarudze nzvimbo yamunoenda kunoungana muchifara, muchicelebrata kukunda kwamakaita kubuda mumatambudziko. Now, Mwari vari kuti, shoko riri kuti, we do not celebrate kukunda kwatakaita mumatambudziko nekuchema misodzi kana kuti nekubongomora, asi kuti tinofanira kuti titodya. Yangu vhesi inobva yandiudza kuti sarudza nzvimbo yaunoenda kunofarira, kunopemberera matumba, uende nezvekudya zvakawanda zvaunoda, udye zvese zvinodikwa nemwoyo wako, nekunwa zvose zvinodikwa nemwoyo wako uripo. Kana uine mombe, enda nadzo, mbudzi, hwai, matoki, huku, tiwo. But ndiri kuti, let us remember Zimbabwe. Let us remember Zimbabwe. Now, ndiri kureva kuti kudii kweinini. Hanzi Nehemiah said, go and enjoy choice food and sweet drinks. Pamutambo wematumba, tikawerenga kuna Johanuko, Jesu pamutambo wematumba. Jesu pamutambo wematumba. Hanzi Jesu unoti, wapedza kudya nekunwa, paidyiwa kani? Paimwiwa kani? Anoti, kune vane nyota here? Kune vane nyota here nenzara? Ndiwape kudya nekunwa, kwekuti hawazoite nyota zvakare, hawazoite nzara zvakare. Kureva kuti paidyiwa, paimwiwa pamutambo wematumba. Nehemiah is instructing. Tanzwa kuti isusu vana veIsraeri pavakaverengerwa, vana veZimbabwe, pamuri kurangarira the time yatakabva past 38 years panguva ine matumba. Anzi idyai, munwe zvinotapira, munakidzwe, mufare, mupembere. It's a dialectic. Vana veIsraeri were instructed. Newe mwana waMwari, you are being instructed tonight. Kuti iwe muKristu, muzukuru waAbrahama, akasidiwa nekusarudzwa naMwari, kuti vana vevana vako, zvizukuru nezvizukuru zvako, zvemarudzi nemarudzi, zvichawanda. I will remember you.
ndimi muri kutaurirwa nhasi uno kuti pamuri kurangarira iwayo makore 2008 yamakanga muchikwangwaya, nhasi pamutambo wematumba, go and enjoy choice food and sweet drinks. Pamuri kuenda pamutambo wematumba, endai munodya, takurai kudya kwese kunodiwa nemwoyo yenyu, takurai kunwa kwese kunodiwa nemwoyo yenyu. Mupemberere muchirangarira kuti Mwari akambokuyambutsai mukati merenje, muchigara mumatumba, achikupai mana, achikupai mvura kubva mudombo, achinakisa mvura yaivava, achikuyambutsai makungwa neaiyera, achikuchengetai, achifamba nemi usiku nemasikati. He never abandoned you. Saka, there is no reason why you cannot enjoy and celebrate that victory. Remembering Zimbabwe. Mutengo wakakwira izvozvi zvauri kuita. We are remembering Zimbabwe. Kuti he has seen us through. Kolera ichinetsa manetsero akanga iri kuita masvondo mashoma apfuura. He has seen us through. And we must remember Zimbabwe. Nehemiah said, go and enjoy choice food and sweet drinks, and send some to those who have nothing prepared. Zimbabwe. Vana veZimbabwe. I know the situation iri muZimbabwe is not equal. Kune vamwe vari kugadzira thousands. Kune vamwe vari kugadzira mamillions. Iyo inguva ino zvinhu pazvakaoma muZimbabwe. Iko kukutaura kuno kwatiri kuita zvinhu zvakaita manyama merenderongo muZimbabwe. Some people vari kutorasa sadza, vari kutorasa nyama, vari kutorasa chingwa chiri kuita chinwi, vari kutorasa mvura iri kushayikwa nevamwe, vari kutopfachura zvekudya. Mapetrol iri kutambudza vamwe, iri kuita kuti vamwe varare vari mumaqueue vachitadza kuenda kudzimba. Kune vamwe vari kutoita yekuita vada watora nayo, vanoita uswera vachimukweya zvisina kana neni. During this time, there are some who are having a good time. In the same Zimbabwe, Nehemiah said, pazuva irori vana veIsraeri pavakanga vakutanga kuchema nekubongomora nekuridza mhere, hanzi musacheme, musabongomore, nyararai, nekuti makakunda, nekuti makamborwa hondo iyi mukaikunda. But hanzi naNehemiah, pamunenge muchidya, pamunenge muchinwa, musakanganwewo avo vasina, musakanganwewo avo vanga vasiri prepared. Nekuti, to be honest with you, right now the situation iri muZimbabwe, a lot of people were quite positive. Pakaitika coup muna November last year. We are almost coming to 1 year since the coup, since Mugabe went. It's 1 year. It's almost going to be 1 year since Mugabe went. And people were quite positive that things are going to change. And with Chamisa coming in the picture, everyone, I'm telling you, everyone, including Mazanu PF, were so positive that things are going to change, because people thought the government was going to change and things will drastically change in Zimbabwe. Ndo mufungiro unoita vanhu, ndo mutarisiro unoita vanhu, but hausiri murongero unoita Mwari.
hausiriwo murongero unoita Mwari. Isisu vanhu tinoti panopera maelections musi wa30 July nyika yeZimbabwe inenge yamutambarakedi nekuti munhu wese aiona chamisa ari kuwina maelections resoundingly. But that is not what came out. So there are people who were not prepared for what is happening now because they had been so positive. And I'm telling you, there are some people who actually possibly almost used my reserves. No, Zimbabwe with Chamisa in power. The West is going to release money. The East is going to release money. And even the Central is going to release money. And everybody is going to be happy. And things are going to be firing. And when things went wrong, when things went the other way around, when God decided otherwise, it caught them napping. Being caught with your pants down, you can't run, you can't do nothing. Ivavo vanhu ivavo panguva ino yemutambo weMatumba, Nehemiah instructed vana veIsraeri vakange vanazvo zvakawanda, vakange vari kucelebrata eating zvinhu twavanoda, drinking the sweet drinks. Nehemiah said to them, I will read again. Nehemiah chapter 8, verse 10. Nehemiah said, go and enjoy choice food and sweet drinks, and send some to those who have nothing prepared. And send some to those who have nothing prepared. Vana vaMwari vari kudiaspora, vana vaMwari vari muZimbabwe makare, vana vaMwari vanowana. Shoko yangu iri kuti panguva ino yeMatumba yatiri kudya our choice meats, yatiri kunwa our choice wines, yatiri kunwa our choice Coca-Colas, yatiri kunwa our choice drinks, whatever drink. Zvanzi naJehovha, rangariraiwo nyika yedu yeZimbabwe, rangarirawo mhuri iyo yaunoziva iri muraini rekwako kwaMukarakate, iri muraini rekwako kwaNembudziya, iri muraini rekwako kwaChimhanda, iri muraini rekwako kuBuhwa, iri muraini rekwako kuCholocho, iri muraini rekwako kuZorizozo, iri muraini rekwako kwaChecheche, wherever, mudhorobha, wherever. Zvanzi neshoko, rangariraiwo vasina kunge vakagadzirira this time. PaMatumba pano, while you are eating your choice foods, while you are drinking your choice drinks, remember, there are some people who do not have. Remember, there are some people who were not prepared for what is happening currently in Zimbabwe. Remember them and send them something and give them something. Takambotaura kutsamba yaEsther, vana veIsraeri zvakare vari kugara muutapwa, when they were saved on the last minute by God, he said, you must set a day to remember this catastrophe that was going to happen to you by celebrating through eating and drinking. But while you are doing that, do not forget the needy. Do not forget the needy. Chero shoko parinotaura nyaya yekuenda kumutambo weMatumba rinoti usasiye muranda nemuRevhi agere muruwa rwekwako. Those who cannot afford, do not leave them out. Paunenge uchidya tunonaka, paunenge uchinwa tunonaka.
Remember Zimbabwe. Remember Zimbabwe. Nehemiah anaendelea mberi achiti, this day is sacred to our Lord. Do not grieve, for the joy of the Lord is your strength. Mwana wa Mwari, mubvunzo wangu woti kwauri, uri kuchema here nhasi madekwana ano? Chii chiri kukuchemedza manheru anhasi, mwana wa Mwari? Chii chiri kukurwadza manheru anhasi, mwana wa Mwari? Nehemiah ari kuti, do not be grieved, do not be sorrowful, do not mourn, do not weep, but rejoice, eat and drink, but remember Zimbabwe. Remember your country Zimbabwe nekutambudzika kwairi kuita madekwanano, kuti while iwewe in the diaspora, I will tell you, even munhu asina mapepa, their life is a little bit better than what a Zimbabwean is going through right now. Even vari muma-refugees muma-diaspora, kune vanhu vakawanda who are living as refugees in the diaspora. I tell you, some countries dzinotreata ma-refugees with respect kupfuura kutreatwa kwavanoitwa nenyika yedu yeZimbabwe. That's why people would rather become a refugee in a foreign country rather than be a refugee in Zimbabwe. Remember your country, Zimbabwe. Remember mwana uyo mudunhu rekwako. Remember hama iyo mudunhu rekwako muZimbabwe. Panguva ino yematumba, zvanzi musacheme, musagwadziwe, nekuti Mwari ndiye simba redu. Pandatanga ndatini ni vana vaMwari, pane chinhu one chinondida chandinodira vana veZimbabwe. Pane chinhu one chandinofarira kuvana veZimbabwe, kuti kunyangwe tingatokonywa sei, kunyangwe tingarwadziswe sei. I watched a video yemukomana murume or whatever who was being abused by the police. Vanhu vachitofamba zvavo vachipfuura so vachinda kuti hai ndiye kwake shauri yako. That's our Zimbabwe. That's Zimbabweans. Wotoona vakunyora majokes, ndikaverenga pa WhatsApp apo majokes anenge aripo, a situation inorwadza. Zimbabweans have got the talent to turn it to become a joke, kuti zvinge zvinoreruka pamoyo, kuti zvinge zvinoreruka pakurwadza. Zimbabweans have resisted the urge to retaliate by force, regardless of the abuses that we have suffered in our own country, by our own people. It's not passivity. No. It is, we know the Lord is our strength. And the Lord will one day remember Zimbabwe and set us free. And we shall be happy. And tichapembera, tigogara zvakanaka, and tigo remember. When we remember these hard times, these hard days, Nehemiah said, go and enjoy choice food and sweet drinks. Pamutambo wematumba, unganai
mudye zvamunoda, munwe zvamunoda, mufare, muimbe, mupembere, hapachemwe, haparidzwe mhere, hapasiririswi pamutambo wematumba. Panofarwa, panopemberwa, nekuti tinenge tiri kurangarira kuti Mwari makambotiyambutsa munhamo nematambudziko, and even now you will still do the same. And don't forget Zimbabwe. Don't forget your neighbor. Don't forget that child who needs your support. Don't forget that you need to do something to those people who are found unprepared by situations in life. Evangeli riri kutaura kuti Mwari ndiye simba redu. The Levites calmed all the people, saying, "Be still, for this is a sacred day. Do not grieve." Mutambo wematumba is a sacred occasion. Mutambo wematumba is a sacred occasion. That is a festival that is holy and shall need to be respected by not grieving, but by staying calm and enjoying life, celebrating life, by eating your choice foods and drinking sweet drinks and drinks of your choice. Ndokutaura kuneta bhuku yangu inoti unwe chese chinodikwa nemoyo wako. If there's anything that you have been dreaming about drinking or eating, pamutambo wematumba hanzi chikane kunwa. Musanyeperwe kana paina anokuti musadye ichi. Read to them the Bible. It says eat, drink and celebrate. But remember Zimbabwe. Remember nherera iyo. Remember shirikadzi iyo. Remember meta makumbo iyo. Remember uyo ari kudzingwa kuchikoro nekuda kuti haana kubhadhara school fees uyo. Remember harahwa iyo iri kushaya chekufuga. Remember avo mbuya avo vasina mbeu yekudyara rwendo runo. Imimi pamuri kuenda kunoropafadzisa mahobho nehobho yemasaga ekudyara, but pane mumwe munhu asina. Remember them at this festival. Hallelujah. Hanzi namfundisi kwete musombodia. Kwete musombodia. Shoko rinotaura kuti iye ndiani kwaangade kunwa musombodia. Unostika kamufundisi. Musombodia unostikisa. Now, andene shoko munzwe zvarinotaura. Then all the people went away to eat and drink and to send portions of food and to celebrate with great joy, because they now understood the words that had been made known to them. Hallelujah. Hanzi vanhu pavakatsanangurirwa the meaning, they went away to eat and to drink and to send portions. Vana vaMwari, ino nguva yematumba. Don't wait for Christmas. Don't wait for Christmas. Mapostori haana Christmas. Mapostori haana Christmas. Ma-Christians haana Christmas. No, we don't have Christmas. But as we cannot send gifts. Iyo mainzwa iri panape. Nehemiah chapter 8 verse 12. Nehemiah chapter 8 verse 12. Then all the people went away to eat and drink and to send portions of food and to celebrate
with great joy because they now understood the words that had been made known to them. Verse. Hakuna chinotitadzisa kusenda magifts panguva ine Matumba kune vasina. Hakuna chinotitadzisa kusenda maportions of food kune vasina panguva ino. Kumakereke kwedu kwatiri vana vaMwari. This is the time to collect food kubva mumakabhodzi dzamuri kungochengeta. I tell you that sometimes, I'm also guilty of that. There are sometimes when unozotarisa food ona yaka expire. Sure. Yet kune vanhu vakawanda vari kunze uku vari kushayiwa chekudya. Why? Evangelist, why? Mfundisi, why? Why? Why do we do that? Yet verse iri kutaura kuti let us send. Welcome Mfundisi. Vangeli. Makadii Mfundisi? Ndiri mutano zviri kudii? Tiri mushe isu. Kwakadii kwemenge muri kudini mabva kukereke? Madhonga akazonzwa achitaura achibva kudhibha achiti tabhako. How was your Sunday? It was, well, Sunday is okay. It's continuing. So we can say yes. Sunday is good. Wonderful. Yes. Sunday is good. My weekend was wonderful, was brilliant. Yes. Tiri kuona muchenero memakaitawo ndokuti vhangeri range riri kunzi risa obstructwe nekuuya munhu usina kuchena kuimba yaMwari. Ukangosachenera Jehovha haufi wakachena futi. Wochenera kuenda kubhora asi kuenda kuimba yaMwari kana kuti wochenera kuende ku-high street. Wochenera kuenda kumuchato. Wochenera kuenda kumuchato. Ugochenera kuenda ku-graduation party. Yes. Kitchen top up. Yes. Bachelor's party, interview. Baby shower. Baby showering. Asi tokuti kumba yaMwari. Haya. Hallelujah. Now, ndiri kutaura Mwari vanotaura kuti handidi tsvina. Taura izvo. Handiti kapaye pavanoti ita kuti vana weIsraeri wakapiwa mazuva mangani ekugeza. Zvinatsei mugeze zvazvo because mangwana pane shura roda kuitika. Hakuna anouya kwandiri aine tsvina. Akauya aine tsvina hokoyo. Wapinda tight. Hazviite Mwari havadi tsvina. And especially takatarisana nemutambo wematumba kudai izvi. Inobva yatongoita wese kuti tingati toshambidzika izvo kupedza nekuti kune vamwe vane kahunhu kekuti inguva yekurangarira kufirwa kwandakaitwa nevabereki vangu, inguva yekurangarira kutambudzika kwandakaita ndisati ndawana, ndisati ndaroorwa, inguva yekurangarira kutambudzika kwandaiita ndisati ndadai ndechino. Therefore ndinofanira kuzora muviri wangu madota, ndinofanira kuitiradzika ndangosuwa. Nehemiah is saying, chapter 8, it is not time to grieve. It is not time to show sorrow. It is not time to mourn. It is not time to weep. But it is time to show joy. It is a time to celebrate with eating and drinking, choice foods and sweet drinks. But remember Zimbabwe. Correct. Muri kuzinzwa hanzi kumusha kuri sei kumusha uku? Kumusha, well, much of it really is pick and chikwata chataura haiwa iyo zvemani yange tori another issue yanga totaura zvinovakika zvinodii, but ndinoimba vari right, but picking from
social media would say, Zimbabwe, everybody is a journalist now. News that's the profession. The advent of social media, it has created so many journalists. It has also created so many administrators. WhatsApp, so it's funny. But tinongonzwawo kuti things one would have expected it given the dissatisfaction of any certain quarters. There are things that are natural. My belief is there are things that are natural. There are things that are artificial, man-made, to prove a point. So whichever way it is, people, if they would understand where two elephants fight, is the grass that suffers. Hallelujah. So yeah, so with me, it becomes a case of that grass, as whichever bulls are fighting, really, it's if they've got the grass at heart, they have to look not themselves but at the grass and do something reasonable as a people. Hallelujah. Possibly that's what I can say. And it only calls for people who have got Christ in their lives for them to abandon their position of pride or position of prowess, this and that, because if whatever arguments are there that leads the whole nation into grieving and mourning, as much as the word can come to say don't grieve, if Good people evening, don't Clara. hear, because right now, sorry. Ndiri kuchingamidza manyato apinda pachirongwa. All right, I'm very Shonga, princess. So what was I saying? I'm saying poverty at Anayo. At times you'd find that the poverty of the word of God leads to poverty of the things that are tangible. And it's quite very appropriate when you are reading. When you are Michael Zerapa leads up, Maka Wanda Zhinyimpa Vap. And it's interesting that you are reading Nehemiah chapter 8. And as you are reading Nehemiah chapter 8, it's easy for us to miss the point here. The scroll was hidden, lost, but in the temple. Yes. That's the danger. That's the danger. It was good for the children of Israel then because they had Nehemiah, they had Ezra to go and dig out, to go and clean the dirt that was in the temple until they get to find. So it needs people who are God sent, not politically sent, but people who are God sent. And if you are God sent, you don't care which grass, you take care of it. Every weakling, you take care for it. But if this scroll is still hidden because the church is right now, it means then before Ezra picked these scrolls, kereke yaipindwa mutembere imomo vasina mascroll aya. Hakuna ende yatoimbwa hozana chako uchinzi mweya uri kufamba, mweya waMwari uri kufamba, but scroll pasina. Because ukaitaura kuti watoriko kuchechi scroll irimo. Yes, scroll irimo, but aziva pairi ndiani. It's neglected. It's a neglected piece of God's property iri muchurch. Hallelujah, hallelujah, right? Hallelujah. And kuzenge yawanikwa, understand this, kuti Ezra anoiverenga from morning until late in the afternoon. Yes. How is that? Unonzwa vamwe vakutaura kuti service yenyu yarebesa imi. Iyo ndinofarira panzi naNehemiah zganzi, he read this book to those men and women who could understand. Because if you read it to those who would not understand, the difference yekunge rawanikwa nekunge risati rawanikwa is the same. Is the same. Hallelujah. Yes. How is it that we have got a book ratinoparidza mazuva ese kuti rega kuvenga munhu, but you continue to? The difference is the same, just as good as not reading it. Because hausati wariwana. James of ati be doers of the word, not to just be hearers of the word. Yes. Hallelujah. So
if we are to look, to broadcast our minds across the breadth and width of Zimbabwe or the world, there is poverty, spiritual poverty, or thirst or hunger. Maybe people necessarily don't pay attention to. And hence the reason why you find that it influences our behavior when we join parties. Because if I cannot forgive my brother in the church, forget about me forgiving a different political opinion when I go to a rally. Hallelujah. That will Hallelujah. not happen. Hallelujah. That will not happen. Hatidi kuti tigozobuda tigozorasika nyaya yedu yatiri kutaura pamusoro pezvayo. Kuti ipapa yetsamba yakaverengwa iyoyi ichiverengwa naEzra waRevi maLevites achiita interpret kune vanhu kuti vanzwisise, was talking about celebrating nhamo nemadambudziko akapfuura, but kuacelebrata nerufaro kwete nekuchema. Now, chapter verse 10. Nehemiah said, go and enjoy choice food and sweet drinks, and send some of those who have nothing prepared, and go and send some to those who have nothing or who have not prepared. And ndopandiri kuti remember Zimbabwe in its situation. Bata ipapo pacho ndo pari kukosha pari pekuti if the scroll yandakabata ichiti ndiregere bitterness, how can I go and cook for you uri wezvani? Kamatumba mutende tinotonetsana, yeta sekunge inyaya yechurch yeti iri nyaya yepolitics. Hallelujah. Ipapo manje panotoda kuti panoda akakunda, because that will take us backwards. But what I am saying is, iye nhasi uno zvatiri kusema nekuda kuti pamatumba tavepo, whether takange takatsamwa kana kuti whether takange tichiitana sei, but pafestival yematumba we are there now. And Ezra ari kuverenga shoko, ende vana veIsraeri varinzwa rakange rakuvachemedza kuti zvechokwadi ndenge ndichakabata inini pamwoyo pangu kuvenga, ndenge ndichakabata pamwoyo pangu inini kuchiva, ndenge ndichakabata pamwoyo pangu inini kuita all these things. But now I understand the word is saying forgive. But Nehemiah says we need not be mourning or weeping or grieving. This is not the moment for that. But this is a moment to celebrate. Yes, verse 10. Yes. Nehemiah said, go and enjoy choice food and sweet drinks, and send some to those who have nothing prepared. Pazasipe joy, because Pazasipe verse 10. This day is sacred to the Lord. Do not grieve, for the joy of the Lord is your strength. Right. So, the joy of the Lord is your strength. Yeah. The joy of the Lord. Yes. His joy. If it is that I reach out to you, yes, whether you like me or you don't, that's the joy of the Lord. How difficult it could be that I reach out to you is something else. Yes. Right? 1 Corinthians chapter 15, verse 11. 1 Corinthians 11, 15. No. And I pana John 15, 11. John 15, 11. Yeah. John 15, 11. John 15, 11. I have told you this so that my joy may be in you and that your joy may be complete. Yes. The
the joy, my joy. Jesu akutaura kuti my joy. Ukotangoudzwa nyaya yekuti the joy of the Lord is your strength. Yes. Mwari vachingokukuza uri kudenga sokuti no, come on mangwende. Ndozvandiri kuda kuti uite izvi. Weignowa wezanapo, weignowa wemjisi. Mwari vachingoti aiwa, ndozvandiri kuda. Iwe uri mbeu yangu, iwe bika chete iwewe. Upe supu, upe beans, upe madrinks kune huswa hwese. Iwe ngavaone pauri. Kuti aiwa Mwari wematumba hariko. Andidya? Yes. Saka kuna John manje abva ati my joy to you. Ukaitarisa nyaya iyoyo iverenge idzokororei futi imba maipedza yese. That your joy may be complete. My command is this. Yeah? Love each other as I have loved you. Good. This is that's the command. Yes. As I have loved. Now tikaenda pakuti how did he love us? Kuti tidala nesu. Because arikuti go on to love each other. Mtibikirana supidzo zomuchitirana say as I have loved you. Yes. How did he love us? How did Jesus love us? Because if that poverty ikapedzwa yemumakereke musisina munema scrolls mamwe akawanikwa, but we are not doing the doers. Munema scrolls mamwe ari missing ekuti Bible racho ritorimo zvamuchose. Now, how would we understand? Yes. How we will I agree with that. But point yet nyaya yedu yatiri kutaura ndeyekuti why, because pamatumba kune vamwe vanowana. Kune vamwe vasingawani. So my point is, while we are celebrating Matumba, especially people who are in the diaspora, who want opportunity, do not forget Zimbabwe. Do not forget your country. Regardless of political affiliation, I am not interested in who you are, in politics, but Nehemiah did not specify any person. When Ezra did not, God just said, remember those people who are not prepared. Remember those people who cannot afford. Pamutambo ino wematumba, when you go to gather, here's not to me my messages ekunzi isai mari yezvekudya yekumutambo wematumba is anditika. So while we are preparing to go and eat and feast, do not forget Zimbabwe. That's my point. Do not forget that mumuri kwako iwe wakazadza matura, wakazadza mumba mako, nhasi manherano wadya waguta. Munhu ari murainire kwako iwe uri kuisa sadza mubhini. Did you know kuti Mwari vari kutaura kuti do not forget Zimbabwe? Do not forget. Saka matumba akapera tokangamwe. That's another issue for another day. But today we are saying, when we are celebrating, nekuti tikada izozipa baba muchanzwa nhasi ndambotonyorerwa nemwezi kwanzi matumba amuri kutaura amuchada kutaura nezvawo. Hasi matumba aya ari kutaurwa nekuti tikaramba tichidzika nayo pa13. Verse 13, it starts to talk about matumba anodiwa naMwari kunzi pamunoenda kumutambo wematumba, how do you celebrate it? And this is prescribed in the Bible and it should be followed like that. And people started stalking me and saying, remember Dumba, iwe wendiwe Dumba racho iwewe. And I was saying, that's not what I'm going to talk about. I'm talking about the physical celebration yematumba. Not the spiritual. The spiritual is for another day. But today, we are talking about. Do not forget Zimbabwe. Do not forget Kirikadziyo. Because the moment we celebrate them physically, outside the parameters of spirituality, then I have no reason to reach out
but where the physical demonstration is evidence of what is going on spiritually inside, then we are talking. Hence the reason why my pastor, I want you to remind me of that example you told me years back about teaching. Where do you start? From the concrete, right? Into the more abstract concepts. Well done. So kana munhu asati aziwa kukosha kwekuti tisati tatombopinda paspirituality ba, hazvina kunaka kurasa sadza ipo paneighbor wako wasina waine nzara uchizviziva. We cannot talk to you about spiritual things until you understand umunhu, kuti kutongova munhuka kunongoda kungonzwisisawo kuti mai wepa next door, baba wepa next door, mwana wepa next door uyauya ukamuona achifamba iwe uine mwana wako ane 10 pairs of shoes. You don't need Jesus to come walking to tell you kuti ipawo 1 pair yemapatapata kumwana uyu. No. Right. Menzanzo amatipaka. Yes. Wekuti uyu ari kufanirwa kuziva next door uyu. Yes. Anofanirwa kunge atori cooperator pa more advanced level than uyu ari kugashira. Uyu anogona kunge asina Jesu wake. Yes. Asina Jesu wacho. Achimetseka achishaya. Yes. But uyu, because that which is inside spiritually, influencing the action and the behavior, haazi kuenda achindoti ndiri kukupa kuti uye kuchechi kwangu. No. Kana ndiri kuuya kuti ndidi. Asi uyu achatsvaka kunzwisisa, ndopaane level iya iri yekuti the basic kuti but ava vamufunge haizi hama yangu panyama kana kana pai. But this is zvadi. Asi uyu there is, you know, he has to be operating. Anofanirwa achioperata mumweya uyu. Hallelujah. Kuti agone kuita izvozvo. Because kuti uyu aoperate mu-physical celebration achingofarawo ari mu-physical ari empty, then yaita short second. But uyu anofanirwa kutenga akazara. Ende kuzara kwake ndekuya kuri kwekuti kunozadziswa naIsaiah 58. Kuti wakaona, yes, hauna kuvanda werukanda rwako. Right? Pana Isaiah 58 wakazarura dhoo kuna akanga asina pekupinda. Ukapa chekupfeka kuna anga asina chekupfeka. Ukapa chekudya kuna anga asina. Yes. Spiritual condition yapiwa. It's not known. But pane spiritual condition here the deeper. Hallelujah. So now mukachitarisa nyaya yatakutaura nyaya yamabata mandimu, tikada kutarisa Jehovah wedu isisu Mwari Jehovah, he is always talking about when you have, also give. It shouldn't be about you. It shouldn't be just about you having. Nekuti ukange wine kuine vamwe vasina, it doesn't mean anything. Ukaita a millionaire cannot 1,000 there. But kuine some people who do not have. Your riches get to a certain point where it doesn't mean anything or it doesn't change anything. If you're a millionaire, you are a millionaire, but you begin to enjoy life when you start giving. Isn't it? So, but when we have, when you have, remember those who do not have. And in our case, remember Zimbabwe. Remember your country, Zimbabwe. That it is this time, this moment, going through a difficult time, and it requires you. Yes, I've always seen you wearing a different shirt when you come to this program. How many shirts do you have? Mukwaja mudakazi ndeze maroro zvakuwasha. Mukwaja unatora hembe dzakwe. When you have, Mwari vari kuti, remember those who do not. Munozi Isaiah mataura
vana veIsraeri vachichema, tinotsanya, tinozvinyima zvekudya, tinobva tazodii. But you don't answer us. It went back to, it's not about you. Have you remembered? Do you remember those who do not? Are you remembering Zimbabwe, which is at crossroads right now? Kuti sure munhu asina padhola rake akutorerwa 2 cents. Zvafanana na Davidi na Uriah. Asina ari kutorerwa. But that's not ours. Isi tiri panguva ino yatinazvo paMatumba. Remember Zimbabwe. Ndinofarira nyaya yaNehemia because even kuti tisatamboenda kune yaNehemia, enda pavaprista mambotaura nyaya pana Joshua chapter 3 and 4 vachibira Jorodhani. Right? Vaprista vakatakura ark iyo, vakamira mumafashamu, makarwa arimo, mahwemsi arimo, vakamira mumafashamu iwaya, right? Yes. Vakamira imomo. They get to a point where mvura inonzi yakamira, mafashamu akamira ndizvo. Ground rikava dry for the children of Israel to cross. Yes. They did not do it for a single family yekuti mangwenda akamira pari kuti mpaka wangu kwa mangwenda adarika. They did it for a nation, until each and every one apura. Now it takes somebody, with a higher spiritual calling to stand for a nation, not a part of a nation, no, for the nation. It really takes a higher calling. So if it did take, those 12 guys, kuti vanyatso zvinatsa nemarobes avo, magamens avo, kuti vagonzwa mudzimai achiti weduwe baba wangu ndo vatakudzwa, murume wangu ndiye atakudzwa ukomana, iye achiti ndakakwana, I'm okay. Because remember muark ndo maitaura Mwari vari. Yes, ndo yave evidence yaJehovha kurarama pakati paIsrael. Yes. Saka ari kutakura iye zvinezvi so that each and everyone crosses the river. Ine floods, economic inflation, ine floods, diseases, ine floods, political, divisions and everything else that is happening. Because ndopa nenyaya yekuti scrolls ari kuverengwa to people nana Ezra who don't understand. Ari kushaikwa zvamuchose. Bible riri kuiswa mahapwa, riri kutota riri mahapwa, muchaverengwa hapana. That's the problem. That's the problem. That's the problem. That's the problem. Ndodamudziko rasvikira vanhu iroro rekuti mabhaibheri aya haachaverengwa nekuda kuti zvokwadi zviri mushoko zvaakurwadza vanhu, vaakuda zvavo zvinoenderana nezvenyama. No. Yes, and in addition, yanyaya yekuti iri ndakarinzwa mangwenda achiritaura ndora ndoforwarda. Haichava yangu yekuti I need that time. Yekuti God speak to me. Handidi kuforwarda rati DJ, handidi kuforwarda ramakanda, handidi kuforwarda, ndoda kuti mutiti Mwari, speak to me just because flood riri papa kairi. Haringamiriri somebody ari elsewhere nemaramba benzani kuti ayo flood riri kutondida iye zvinezvi kuti ndicross. So I can't wait to forward chandisingazivi chakanga chatumirwa kuti kudini. Right. So taona the 12. Nehemia anoti chii Nehemia? Nehemia azvinzwa. I think ndambaripo pandamboenda ndichiburiswa ndichikatwa muchipa introduction yekuti akanzwa wakasuwa nei Yes. What did he do? Yes. Indicate out what I am going to do in the practical sense, as seen by the people. It has to start with the spiritual, sort of like edification process and go through. Akareurura chivi chake chemukadzi nevana, akasvika pakurerura zvatate guru vakafa varudza kuti havasiku. Hallelujah. Kuti issue yenation yapanguva yekunyadziswa isova. Aiwa, I'm going to play my part. Zvinotodikanwa uyu ari kutanga kuenda kundoona kuti umwe hatozvioni
futi mangwende zvozvizvi ndichiita bhutsu 20 dzekutsikira pasi mangwende hana kana 1 haatombozvioni. Saka yes, saka kuti tiwane maziso acho zvinoda vanototanga vatombo zvinoda vanotanga vanenge vakavhenekerwa naMwari. Ichokwadi and mutambo wematumba uripo, vana vaMwari, mutambo wematumba uripo ende uchagara uripo kusvika nekusingaperi. Hanzi namaikaridzera handiko here kuzoti kwindi tadzoka kubva kukwinda ndiko kuenda kunofara chete, asi wati wangodzoka kubva kukwinda waakuti kwindi no mufaro wekuenda kumatumba ngauchienderera mberi. Ndaudza timu yatati nayo masikati yati haisi nyaya yekubva kuno kuri empty tank uchitarisira kuti undowana zvinotyisa kukwinda, because unosvika kuine mabora ngoma. So but avo vakaguta kare ndo pavanongotarisa kuti this is just a mosquito bite, hapana nyaya, vopfuurira mberi mukutenda. Hallelujah. Yeah, because shuwa kana Jesu wacho wabva kumba usina uchitarisira kundomuvhima mumapani ekukwinda shuwa timboonesika. Zvakaoma. Zvakaoma. But ndikandiri kuti ndenditete mufundisika. Yeah. Well, Nehemiah akaudza vana veIsraeri kudai izvizvi. Yes, we will remember. Tikaramba tichidzika nayo inotanga kutsanangura nyaya yefestival of booths. How kuti musangano wematumba unofanira kunge wakaita sei. Vana veIsraeri vachiverenga kubva mubhuku remangwana racho. On the second day of the month, the heads of the families vakauya and vakaona makanyorwa kunzi, go out into the hill country and bring back branches from the olive and wild olive trees and from myrtles, palms and shades to make booths as it is written. But imimi hamuchaende mumakomo muchinotora mashizha, hamuchaende mumakomo muchinotora mashizha echinhu, maakugara mumahotera pamutambo wematumba. Makapedza makaita deforestation, ndimi madzishe munotosunga vanhu kuti vatembere. Muda kutisungisa ikona. So is it a case of deforestation or it is a case yekuti vanhu maakuda luxury and I nyaya yekuti takuda luxury. Yes. Do you know, ndopa nouya nyaya yekuti we can't literally, because the moment we go physical with the things zemutambo ika, then the next thing is takutoenda munhau dzemakwai, takutoda vaRevhi vanotomira, takutoda maauta, takutoda moto nemangwande nechii zvese zvakutodikanwa nerusenzi nezvese nemagold cups nezvese all ningiri properties dzacho dzepriesthood iyoyoka zvakutotsvagwa zvakudikanwa. Yes. But then ndopochiona kuti the reason why it is good kuti shoko rese raMwari rakafemerwa riripo kudzidzisa nekurayira nekudini. The fact yekuti zvakawanikwa scroll yakawanikwa yakakwanisa kuchinja direction yekufamba kwevanhu. Yes. And we also have our scrolls that tiri kuwana today, because this was then, and titori nadzo that tiri kuwana today. What are they saying? Because when Ezra stood up to read, there was a change in the direction of how things were going to happen. Yes, there was a big change, a big one. Are we going to find one today when we read our own Kanatarawana? If we are not, that's we are at fault. We've got a problem. We've got a big problem. So priesthood yacho iyoyo ine maproperties ayo akakwana hazvaishota, and matemo vaitomawana ekuenda kundotsvaga miti iyoyo vachiiwana. Yes. And Mwari wacho ndiMwari kuti aitogona kutozoita nhuna
dzekuti anotoudza Noah kuti ndoda muti wemugofora handidi imwe yese, imi munyika menyu mugofora hamuna. Yeah. Saka there are times when you may want to thank God kuti no, Marika, hamusina hanya nemhando dzemiti yatinoita kana patinova chipo chamaakutsvaga. Ichocho tinotokutenda because vakatirerutsira ndima so. Because zvinoita zvekuti musi wacho Matumba vanokwira vanoenda kuhoride havachawanikwa. Aiwa. Matumba tikaverenga vhesi iyoyi zviri covered mufundisi. Nekuti shoko inotiko hande inayo tinzwe. Inoti so verse 16. So the people went out and brought back branches and built themselves booths on their roofs, in their courtyards, in the courts of the house of God, and in the square by the water gate, and and one by the gate of Ephraim. So, iri Matumba vakange vasingaitire apa Mwari was not prescribing kuti ngaitirwe pa one place. So you could have, during that period of the festival, you could have a booth pamusoro pemba, you could have a booth in your courtyard. So inini kuneta booth yangu inini. I'm covered. I'm covered. Aiwa, no, Patrick, but to be honest, the good thing is buku yakawanikwa. And yawanikwa inakuwanikwa ikabva yangotsvetwa aside. Hallelujah. That's the most important thing when yeah. When this scroll was found, I think pastors in there, each year it is very important there kuti munoziva mumakereke medu mune matsamba mubhuku yaMwari iyi mune matsamba arimo anotidzidzisa nezvekuti tinofanira kunakira Mwari sei. But we are not seizing the opportunity. We are not claiming the church. We are not getting rid of the clutter iri muchechi yanhasi kuti tigozosangana nemashoko, tigozosangana nemascrolls akanyorwa how we can work for God. Hallelujah. Amen. Mfundisi wataura nyaya iri very powerful yekuti Bible rinotota riri muhapwa. Chabuda pakuparidza kwako iwewe inyaya yekutaura zvisina maturo uchisiya nhau iri important about nekuti evangeli spirituality yamuri kutaura kuti nyaya yaitaurwa naEzra. It's fortunate today I'm focusing on the physical because my country Zimbabwe is at crossroads. Vana veZimbabwe vari kutambudzika, and I don't want us to forget them. I don't want us to throw food. I don't want us to throw clothes. Kuenda kunorasa kana kukanda unonzi chim cloth bengere kuno. Drama ari kuenda kuZimbabwe. Let us send them. But this time ye Matumba. But to be honest, my Bible ngasatotere muhapwa. And we miss the point of what the word of God says. Let us search ourselves. Let us search ourselves. My sister, Mami Clara. Let's search ourselves, my sister Fazai. Let's search ourselves. Mukati memoyo yedu kuti tione kuti Mwari wetu takamukwanira here. My pastor is saying, spiritually, you must pfeka Mwari kuti uzive zvakawanzika zvaMwari. Hallelujah. Amen. Hallelujah, hallelujah. Amen. Now, saka vari kuenda kuholiday because tsamba yenyu kamuvhangeri apa yati day after day. Yes. From the first day to the last, Ezra read from the book of the law of God. They celebrated the feast for 7 days. Yes. And on the 8th day, in accordance with the regulation,
there was an assembly. Muswe Sanji. Vachiparara vanhu imi ndo pamuri kudzoka. Hands now point iri papa ndeyekudai so. Nguva yeMatumba is meant kuti vana vaMwari tinge tiri pamwe chete. Tichiita chinhu chimwe chete. Tichicelebrata kuti Mwari ndiye mukundi wedu. Muna Mwari ndio mune simba redu and tinotokunda chete. And tinokunda tiri pamwe chete. Kwete mumwe kwake. No. Tiri pa one spot, one place. But don't forget Zimbabwe. Don't forget Zimbabwe. Ngatirangarire nyika yedu yeZimbabwe panguva ino iyo. Tinotenda. Yes, aiwa, tinotenda Mwari. Inyaya yakanaka. And so but ndinonakidzwa netsamba yaJesu nawo patsime nemukadzi mukadzi weSamaria patsime. Vadzidzi vangoenda kuTesco kundotsvaga food. Yes. Pavanodzoka ndokusvikowana munhu ari kutaura nemukadzi uyu. Kanzi mambo tauya nechekudya chiri panapa. Jesu anoti handizvo zvekudya basi zvandinodya baini nayo. No. Kudya kwangu ndekwekuti ndiite kuda kwababa wangu wakandidini. Wakandituma. Hallelujah. Hanzi ndinofanira kuti ndibate basa iri masikati achiripo nekuti usiku uchauya wandisingazogone kuti ndibate basa iri. Hallelujah. Usiku huri kuuya. Hanzi wadzidzi vakafunga kuti pane mumwe munhu amuigira zvekudya. Vasingazivi kuti chiri kutaura chekudyiwa apa chii apa. Kudya kwavanonzwisisa concept yavo yekudya practical concrete yamauya nayo, but concept yaJesu yekudya ine imwe mhando. Hallelujah. Saka nzara mbiri idzi ngadziwanikwe. Yekudya kusimbisa tembere yaMwari. Yes. Kuti Mwari agare muimba yakagwinya. Yes. Because hatidi vanhu vanozochema saIsaiah 58 kuti takagozvinyimireko zvekudya. Takagorarirei mumakomo. Mukasatinzwa. Bhutsu dzakasarireiko mugomo. But hamuna kuti why? It's because something spiritual was missing. Yes. Missing. Tichada kubata ikoko kuspirit kwacho ikoko pakati pesonto ipapa. Kuti spiritually kana takutaura nezvemutambo weMatumba. Takumbotaura nezvekuti kudini. Kana tichinge tadyisa nyama iyoyi, kana tichinge tanwa zvinotapira, kana tichinge tanwa izvozvo zvinenge zvichidiwa nemoyo wedu. Jesu Kristu anoti because Jesu Kristu ndingasingadi kubata iko kuti anozoti mandya kudaro, manwa kudaro. No. Zvamapiwa hazvisiri. Saka let's make a date during the week. Hanzi naDeuteronomy chapter 8. Iyo. Munyika yandokupinza yumu ine mhangura nemvura dzinoerera, nzizi dzinoerera nguva nenguva. Mune michero baba yakakora. Dambudziko riripo nderekuti musazoti madya mukaguta. Moti isimba rangu iri nekugona kwangu. That's why the problem is yekudya vanhu vasina Jesu. Yes. Ndo pane dambudziko rekupfuma Jesu asimo. Ndo pane dambudziko rekupa Jesu asimo. Yes. Toguma taenda pana Deuteronomy 8. He warned the house of Israel pana Deuteronomy chapter 8. Musazoti simba rangu nekugona kwangu. Yes. Musazodaro. Yes. Sangati zvese zvanhu kwese mandakakufambisa ndaida kukuninipisai.
But pamasvika apa pekuti mudye henyu, I will set the temple before your own enemies. Yes, you can eat. Yeah, outside Matumba, inside Matumba, you can eat. That's fine. But chirega kuzoti isimba redu. isimba redu. Hallelujah. Hallelujah. Ipapo pane nyaya mufundisi pekuti isimba redu. Ndaitaura nevamwe vanhu mumwe musi maererano nezvematambudziko. Munoziva kuti munhu unenge wambotamburaka kuti uite something, then zvozoitwa zvonzi zvakazoita nekuda kwekuti ninge akazotibatsira iyo. Ndikati okay, saka Mwari ari kupinda papi? Aya maKristu ari kutaura kudaro. Yeah. Zvakazoita nekuti ninge akazokubatsira. Nhai. Saka Mwari aendepi? Where is God's place? Jesu apinda ari papi? Mweya mutsvene zvaazvemunhu naika. Ndosaka Mwari wakati masoja enyu 12,000 ese ayo handisi kuada. No. Trim it. Nekuda kuti mune kahunhu ikako hakana kupera muvanhu. Hakana kupera muvanhu. Anofunga kuti tipi dzaakapiwa nemumwe munhu ndo dzakamupasisa painterview. Ko naye muvhangeri, ko ingawani tinoitaura iyi mazuva ese, Sunday school even pese kuti Moses akabva arova dombo akati handizi ndakupai mvura here. Mwari havadi kutorerwa credit yavo. Yes. Havasheyi glory yavo neumwe munhu kunze kwekuti ivo vakupai. Mukaerenga Isaiah chapter 6, panonzi naIsaiah gore rakapa mambozi yandakaona Mwari. Mukaiverenga pazasi muchanzwa achiti ndakaona kudenga kudidi achiona vatumwa ngirozi dziripo chiti mutsvene. Hanzi pane imwe yakataura zikanzi glory yaMwari iripo pasi apa. Iyo yakakupa iripo pasi papa yakakwana, but paripo paanotsvaga kuti no, with my glory you can't just claim it. Kuti ugozoti ndiwe and no longer me. You can't share his glory with me. Amen. Nana mseya mwana no, you can't. Nana Moses vakatadza kukuenda kudenga ku land of the promise. Munhu anonzi aitaura naMwari face to face. Yeah. Amen. Aiwa, tinoda kutenda Mwari kuti let's make a date kuti pakati pesonde ipapa tipinde muspiritual, kuti the spiritual part tabva panyaya yenyama yatiri kutaura pamusoro pezvayo, pamusoro penhau yematumba, because tiri mufestive season yematumba. Right now the month of August is festival October, not August. October. Thank you. The month of October ndiye matumba. Saka tinoda kuti titaure matumba. Nhasi tinenge tiri kubata tichitaura the physical side. We want to touch the spiritual side pakati pesondo. I think we are blessed today kuti networks akwanisa kuti pastors ndera wapinde vauya apa shungu dzavo dzazadziswa kana nedzangu kuti masystems anochitinetsa, but today they responded really, really well. Vana maMwari, I think kuti I want to hope kuti kwemenge muri kwese mave nenguva yakanaka, mave neshumiro yakanaka. Evhangeri ramaparidzirwa nhasi. Ndodayira kuti ragara muhana dzenyu, muri chengete muhana dzenyu. Risangove rekuchengeta chete, asi rishewe nevamwe. Mupewo vamwe vararame zvakanaka. Murirarame vhangeri ramaparidzirwa nhasi. Kwete kuti rive rekuchechi. Kana tabuda muchechi taazvimwe zvinhu. No. Zvatinoita tiri muchechi. Tipei summary Pastor John Nash. Well, Pastor John Nash ndiyo tenge tiri kufamba netsamba iyo yematumba. And how we ended was
ngatirangarirei abi edu panguva ino yematumba. Kusave kufara kwako iwewe chete kuti Mwari wakandibudisa munhamo nematambudziko akati neakati, nekuda kuti kune vamwe vachitori munhamo nematambudziko vari kuda kubatsirwa. Let us share my ideas about how we managed to overcome. And how we managed to overcome is Jehovah is our strength. We put our trust on Jehovah all the time, regardless of situations and circumstances. We put our trust in Jehovah. And the motto of our church at St. John's is God is our refuge. God is our strength. And in God we trust. And all we do it through God. And panguva ine matumba, he shall be with us. But we will remember Zimbabwe. And we are remembering Zimbabwe in so many ways. In so many ways. In both physical and in spiritual. We are remembering Zimbabwe. We are remembering Zimbabweans. And I thought today I would broadcast this word to share with the rest of the world that do not forget your neighbor. Panguva ine matumba. Invite them. Wonderful. And God be with you. Ameno penyu penge pakamira sei. Hello. Penyu penge pakamira sei. All right, Manchester. No, we were, on James chapter 1. Yes. James, James ari, ari mkoma wa Jesu, brother ya Jesu, yes. And we also need to remember kuti wana James wakati one day mukati meBhayibheri unoona, James son of Zebedee, mnogona kuerenga kuna Acts chapter 12 verse 2. And na Mark chapter 15 verse 10. Muna, father of Jose, ari kuna John chapter 14 verse 22. Then tatina brother wa Jesu edu. Nasi minge muri pana James brother wa Jesu. Yes. So I think nyaya yangu yandanyanyonzwa neyandabatawo zvangu, it was verse 1 where it reads that James, a servant of God and of the Lord Jesus Christ, anonyorera tsamba to the 12 tribes scattered among the nations. My versions anobva ati, the 12 tribes scattered in the diaspora. In the diaspora. And yes, so you and me are in that diaspora. Yes. Right. So I did zero down Mwari wangu nditendera kuti ndibate nyaya scattering, because muparidzi chaya anotaura anoti pane nguva yekuunganidza, pane nguva yekubroadcasta, pane nguva yekutema, pane nguva yekudzura. So the scattering yakaitika paidzurwa vapostori haikuna zvekutamba. But we've got James Sakazo, even ukaverenga kuna 1 Corinthians chapter 15, ukaverenga pa verse 3, 4, 5. Jesu amuka unonzwa achinzi, he showed himself to Peter, and then to the 12, and then to 5,000, and then he also end up as the significance in that it says he revealed himself to James, right? Zvakura kuti amuka Jesu manje auti kuna brother wake James, iwe, this is me. Ndoza kwakunzwa kana paripo pakatendeuka James akati haisi nyaya yekuti mwana wamai wangu anga nemadhimoni sekufunga kwataiita kuti hana kukwana. Uyu munhu uyu mwana waMwari uyu. Mwana waMwari. Yes, and hence the reason why he is now addressing the 12 tribes, the Israel achiti I the seventh. Jesu akaenda kundomukanganura I the seventh. Kana kuri kuti ndingade kubatanidza netheme yamamina apa nane hemaya, ndochiti yekuti tirangarire ari kushayiwa ari kudii. Pa spiritual poverty paya even ana Andrew akadzoka wani kuna mukoma wake akati tamuwana uya wataitsvaga, Nathaniel, tamuwana uya wataitsvaga. It's good that within the family context katinotsvagana pane zvaMwari.
yet it's quite very easy Satan apindira kuti hamutsvagani pane zvamwari munenge muchitovengana as brothers kuti hamuonani munongosangana parwariwa kana panzufu. But apa Jesu akaita appeal James chadenga ri company yaunzi company yacho ine favor because ine vanhu vekumba kwavo chete. Right? Yes. But Jesu akataura kuti pane izvi zvika hapana nyaya imwe yekuti ndingambokuvanda James ndamuka kuvafi. I have to show myself to you. Yes. So the idea of scattering, it's something that the church has to be prepared for. Because the very people we have in church today are not the very ones dzandakatanga navo, dzawakatanga navo, dzatakatanga navo. People are scattered. But then obviously, you need to call it all joy. All joy. And tine mare m'Bible shoko raMwari, I gave an example ya David. He was a man after God's own heart. How do you call it all joy when mwana wako anokurwisa umambo hwako kubvisa pathrone Absalom? Simuka taura kuti mudhara mhanyai imokwizanisa sabambo kutiza neupenyu hwenyu, right? Ende utotaura kuti mudzimai azara vechidiki vese vasara mupalasi ndevangu. And David calls it all joy. All joy. Yes. How does it? Because these are the things here, not because rungotsama text kamwechete kakauya. Tochiti it's very easy. Kaneka text kakuti ndi kote, I call it all joy. But pazvinoshika pakukora muto kwerudzi rwaAbsalom ikoko. How do you deal with that? David anosvika paanonzi nemadzikoma ake mune manyawi, asi Yahweh ari kuona madzikoma ake ari kuhwanda, Goliath, paanongobuda munenguva dzokunamata. Vari kutiza vachihwanda vese naSauro. Yoti kumana kuye muchinda anotuka hondo dzivaya. Otonzi une manyawi akaona kuti let me call it all joy. I've got a better war battle to fight here than yekusoronetsana nemadzikoma angu panapa. So, I mean, that's where we were. And, Rev Matwaya vaitanga pana 8th chapter 8, where Sauro achiri Sauro asati apora, achidzura achinzi aikakata madzimai nevarume out of the church. Scattering. Yes, scattering. So that's where we are. But, Tazopet in John chapter 16, verse 31, 32, and 33. Yes, be of good cheer. In this world, trials and tribulations will be many, but cheer up, guys, for I've overcome the world. Tsungai moyo, ndakakunda nyika. Yes. Endai kuZimbabwe munotaurira vanhu kuti tsungai moyo. Tsungai moyo, ndakakunda nyika. Tinzwe kuti vanoti kudipa maererano nekutsunga moyo. Charinoita nderekuti iri kairi. Problem yaro nderekuti uchiti tsunga moyo ka. Ukaenda pana Job pachake is a very good example. Anosvika paanoti even though he may slay me, but one thing for sure I know, I shall see him in the land of the living. Hallelujah. I mean, it does not matter, shamari dzake dzingarambe mukadzi wake ungarambe, but it being the truth of what God says to his people. Because while we say it's our country, God says that's my country. So the one who calls the last shot and who has got the last say about Zimbabwe, which is God, ukachenda neshoko ravo reBhayibheri rataburitsa mahapwa riya ratati zvino aiwa mari tadzoka wenda naro kuvanhu vakariramba semarambiro vakaita im. Do you know, in terms of proper, Jesu akasangana nevane maperembudzi 10. Vane maperembudzi 10 vari vapiwa kunzi endai munozviratidza kuvadzidzi vavo, vakaenda, but kwakadzoka 1. That makes it 10%. 90% of the population inogona kundokurambirira kuti rautaura ndezvako izvi. 10% yotenda. 10% yotenda. Saka don't be surprised muchechi uchizviona uri 1, because that's the percentage yacho yekudenga ndo mamiriro yakaita. Ndo metsi yacho zvayakaita. Ndo metsi yacho ukaenda pa ark yaNoah, mamina vanhu vakawanda, but only 8 people. But what about the millions dzaiveko? Ndo metsi dzacho dzekuponeswa. Metsi yekudenga yakangozvinakirwa zvayo, inongozvikalkuleta yega. It's because Saka iyo yotsunga moyo, because I will take it there with joy yekutoti ndinenda katoperera
My sister Primrose, welcome. How are you? Yes, achotaura kuti uri kupenga, is it because uri kubva kudiaspora ndosaka uri kuda kudii kuti aiwa, irrespective of all that. But this is what the word of God says. Because it's very easy for people to think that when you say tsunga moyo, it's because we are speaking from a point of economic advantage, which makes it difficult. Yes. Which makes it very difficult. Murutaura nyaya yekushinga, murutaura nyaya yekupa because imi munowana imi kuti it's giving. If I were to ask you, yes. If I were to ask you, do you have everything you want? No. Did you find all the answers you wanted when you crossed over? No. No. But then still shoko rinongoya kwauri richiti tsunga moyo. Nari mungoro rinongomudza kuti tsunga moyo. Tsunga moyo. Yes. Yes, harina parinozombofara rakati aiwa. Iwo ri mungoro aiwa hatingaritauriri because harizo aiwa rinongotaura kuti tsunga moyo. Tinotenda Mwari, tinoda kudza Mwari kuti wherever you were mapinda zvakanaka. Maikaredzera, feel free to share with us kuti kwenyu kuleads maripedza sei. Can you summarize maybe in a few sentences? Ndavauya apa tivaone. Maikaredzera, can you come on live and give us a summary yekuti mapinda church zvakaita sei nhasi kwamuri, even my sister Primrose, kwamapinda church, tell us if you're free to share with us kuti vhangeri mapinda naro sei. I know this is not it's not something that a lot of people find very easy to do, kutaura. So I just hope that wherever we were today, tangati nema service, church services akanaka, marawe nemi araka kuchengetai. And like you said, this is a festival of both time yatino rangarira, nguva yatakaburitswa namwari munamo nematambudziko, whatever problems that we were having, whatever situations that we were in, God remembered us and he helped us through. And today we are saying God will always be our strength and he will always stand by us. But remember also your neighbor and don't forget them. God bless you and good night.